will be on the first training objective on leveraging ChatGPT to aid in your lesson planning, Cikgu. Alright, sebenarnya apa sebenarnya ChatGPT ini, Cikgu? Earlier during our session just now, those who have attended this online earlier just now, ada saya pada harapis kita, please log in to Google ataupun any Safari ataupun any apps untuk searching engines, Cikgu. Can you type in ChatGPT? Alright. Atau network untuk anda pelang tahu siapa yang face to face area itu di BDLTA. So please omit that yang guest network itu. What I want you to do now is for you to go to Google, Cikgu. Let me share with abis kita ya. Let me go to Google, Cikgu, and then sign in to ChatGPT. Can you do it now, please? I'll be waiting for abis kita. For those of you who have signed into ChatGPT, you can always, can you give me your responses, Cikgu, that you are done with signing in with ChatGPT supaya saya tahu respon abis kita dalam berapa orang sudah signing in, Cikgu. Yang belum lagi, I don't want to bother abis kita. Please do it now, Cikgu. I hope you can get access to the website as soon as possible. All right, Cikgu Azian, Alhamdulillah, Cikgu Diana, Cikgu Shafi'i signed in already. Alhamdulillah. Okay, baru 3 orang. There are 45. There should be about 40. Ada orang, okay, ada orang angkat tangan tu. Siapa? Okay. Cikgu Hadi, all right, logged in. Alhamdulillah. So those of you who logged in now, while waiting for the others to sign in, Cikgu, can you just play around? Can you play around with the website, Cikgu? Can you like ask some questions, any questions, and then tekan enter so that you know what ChatGPT can offer abis kita? You can ask any questions like how to teach this topic kiranya lah, how to teach this topic to berapa students ataupun you may want to know anything. I want to go to Singapore next week from this to this date. I want to go on a budget trip of $2,000 for 6 days. Can you produce an itinerary? Okay, ada linknya. Yes, I shared the link tadi, Cikgu. Nah, okay, I will share again ya. I will. Lain terpulang. Alright, but hindi apa-apa, it's okay. You can salah gambar saya pulang saya yang share ni. Sekejap, let me share with abis kita. This is the link, Cikgu. This is the link, Cikgu Adiana ya. Cikgu Adiana, sudah tu saya share. Link to ChatGPT. Alright. Dalam berapa orang sudah sign in? Cikgu Nurul Huda sudah, Cikgu Adiana. Hindi apa-apa. We'll give you time, Cikgu Adiana. I'll give you like about 2 more minutes, I think. I will give you about 2 more minutes to sign in, Cikgu. Those who have problems signing in, can you contact us, Cikgu? Can you contact us? Sekarang kita malu bersuara di sini. You can always contact. Can I give Cikgu Zuno's number? Cikgu, siapa baik? Cikgu Zuno and Cikgu Syarul, can I share? Just in case ada orang having troubles in signing into ChatGPT, Kelinda saya bagi nombor telefon office, bis kita dapat jawab di office ataupun macam mana. That is our BDLTA number. Just in case you have problems in logging into our to ChatGPT, Cikgu. Ada orang katangan na, Cikgu Diana bin Amir Sahrin, is that you? You are raising your hand, Cikgu. Can I address your matter, Cikgu? All right, Cikgu Diana. Cikgu Syarul shared his contact number. You can contact Cikgu Syarul directly. For those who have problems in signing in to ChatGPT now, you can always call Cikgu Syarul. Cikgu Syarul can assist abis kita, Cikgu. It's very straightforward, Cikgu, kalau siapa.
All right. Cikgu Aina is also offering another alternative to signing into ChatGPT. Thank you very much, Cikgu Sharifah Aina. All right. All right. Time's up. Time's up for me. I will continue with my slides, yeah? I will continue with my slides. Can you give me your reactions, Chigo? Are you following me this afternoon, Chigo? 45 of you, can you give me some reactions, please? Bukannya okay, nampak. Okay, saya hidup sudah. Saya hidup. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Thank you very much, Cikgu, for your reaction. So that I know that you are with me. Alhamdulillah, jangan ketawakan saya, Cikgu Syafi'i. But I'm super excited because I just don't want you to ketiduran sekarang, Cikgu. So I have to proceed, yeah, with my next slide, I think. And I will move on, Cikgu. Now that you are signed into ChatGPT, Cikgu, oh ya, nah, yang saya lupa tadi men-share nah, subhanallah. Alright, create your account dan sebagainya. I hope you have. Tapi Cikgu, can I just have some response, Cikgu, dari habis kita? Siapa yang ada masalah? I want to know, because I cannot proceed this session without you signing into ChatGPT, Cikgu. Can you just be honest with us? Pasal kesian jubis kita, you will not be able to follow this training. Cikgu Nurhani, do you have any problem, Cikgu Nurhani? Can you call Cikgu Sharul if I'm using Gmail? All right, okay. But can you sign in, Cikgu? Can you sign into ChatGPT? Cikgu Nurhani, I think you raise your hand, and also Cikgu Piranzuna. Okay. Cikgu Piranzuna, Reto, kita sudah di sini, Reto. Do you still have problems logging in? Kesian juga. I got no problem. Okay, Alhamdulillah, Cikgu Khairil. And Cikgu yang ketanganan ini, Cikgu Piranzuna and Cikgu Nurhani. Okay, let me check apa ni ya. Currently teaching while listening in saja. Oh, okay. Oh, okay. All right, semua. Okay, I will just proceed ya, because di sini ada orang yang berpadah yang ada orang bermasalah. Kecuali yang angkat tangan, Cikgu Pianzuna and Cikgu Nurhani, I advise habis kita, Cikgu, to contact us. Please, Cikgu Nurhani, because Cikgu Syarul ada bagi ia punya nombor telefon tu. Can you contact Cikgu Syarul, please? All right. Okay, Cikgu. Okay. All right. Now, once you sign into ChatGPT, Cikgu, once you sign into ChatGPT for email verification and everything, we went through that process, Cikgu. Now, you're going to type this, Cikgu. Now, kalau bis kita yang mengajar bahasa Inggris, sanang tu, Cikgu, Anis je ceritanya tu kita type. Anis je kita type in English, Cikgu. Tapi kalau bis kita mengajar agama ataupun bahasa Melayu, I will copy this and I will paste this in arah chat box, Cikgu, supaya bis kita tak payah menaip semula, Cikgu. You can always give these instructions to ChatGPT so that ChatGPT can create for abis kita lesson plan yang kita ni berjaham-jaham membuat atau Cikgu. Alright, let me read through this. Create a 60-minute lesson plan on, give the specific lesson objective, Cikgu. Jangan bagi topik, Cikgu. Jangan. No. I don't advise you to give topics. Pasal response-nya sekarang in the accurate. Okay? Pasal ani robot, kita mesti spesifik sama dorang. Create a 60-minute lesson plan on, give a specific objective on adding simple fractions. Kalau siapa maths, maaf saya maths kayaknya utak saya ya. Kalau macam subjek lain saya tidak berapa pasti juga. Saya cikgu mathematics ya. Please be specific with your lesson objective. And then for what subject, Cikgu? For which subject?
kita bertahu juga. And then for which year of students, kalau O-level students, year berapa? Year 9, year 10, year 11. Ataupun kalau year 1 or year 2 or year 3, 4, 5 ataupun 6 students. Buang sejak ordinary Cambridge itu cikgu. Because kita nak mengajar O-level. Kalau kita mengajar year 1 primary students sekiranya. And then please include the following elements in the lesson plan. Kita masukkan dalam lesson plan itu learning objectives, learning outcomes, lesson objectives, steps to success, key questions, and then vocabulary, starter questions, differentiated activity, plenary activity, misconceptions, common mistakes, masukkan di sana juga, because all these prompts, all these expectations of band 5 juga. All these are expectations of band 5. Jadinya kita ni jadikan prompts juga, and I have translated this. Let me share with Abis kita the let me share with Abis kita ia punya supaya Abis kita payah menaip lagi. Alright, I will share this onto your chat box. Ini untuk English. Kalau untuk bahasa Melayu, kalau Cikgu Pengiran Zuna sama Cikgu Nurhani, you are still raising your hand. So I'm not sure whether you have signed into ChatGPT or not. Have done it last Thursday. Thank you, Cikgu. Cikgu Pengiran Zuna sudah. Alhamdulillah. And then after sign in, they need to verify through email account. Yes. Then what's next? Mesti verify to email account, and Cikgu Nazib, they will ask you questions. Macam minta verification lah, whether you are human or not. Cikgu Nazib. I hope Cikgu Prazuna, you are raising your hand again. What's your problem, Cikgu? Already done. Alhamdulillah, Cikgu Nazib. So, have you done the ChatGPT thing, Cikgu? Have you tried it? Like macam kita tekan enter and ada responses keluar. Okay, let me go to ChatGPT page ya. In the session, anu ka? Apa dalam screen habis kita, Cikgu? Cikgu Sarul, apa dalam screen? Ada share screen kah? Subhanallah. Ada, Cikgu. Ada. Okay, let me share with Abis kita my ChatGPT screen. Okay, do you see my ChatGPT screen, Cikgu? I hope you are seeing my ChatGPT. Cikgu Sarul, ada Cikgu Sarul lah ChatGPT punya screen ah? Ada apa? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Now, Cikgu, if you are seeing my ChatGPT screen, I am typing atau Cikgu. Nah, mereka bentuk rancangan pengajaran selama 60 minit tentang, okay, sekiranya bis kita Cikgu Bahasa Melayu ada di sini. Cikgu Nurhani tadi ada mengajar Bahasa Melayu dari sekolah Bukit Beruang tadi ya. So mereka bentuk rancangan pengajaran selama 60 minit tentang sekiranya tentang antonim dan sinonim. Contoh apa, Cikgu? Contoh saja ni, Cikgu. Bis kita mengajar Bahasa Melayu kan, taruh sana bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Untuk pelajar apa? Untuk pelajar tahun berapa? Untuk pelajar tahun 2, supposedly. Mungkin, Cikgu. Saya bagi contoh saja ni, Cikgu. Nah, mereka bentuk rancangan pengajaran selama 60 minit tentang antonim dan sinonim, kata seerti dan kata
kata opposite juga. Bagi mata pelajaran Bahasa Melayu untuk pelajar tahun 2. Sila masukkan objektif elemen berikut dalam rancangan pengajaran. Hasil pembelajaran, objektif pelajaran dan sebagainya. Semua ini cikgu yang habis kita kena pinta untuk band 5 BTS TPA. Alright, so now what I want you to do is, kalau habis kita nampak arrow berdiri warna hitam cikgu, di sini nih, I'm not sure whether you can see my cursor ya, but nih, arah send message, saya tekan itu cikgu. Saya tekan enter cikgu. Saya tekan enter. Sudah habis kita tekan enter, nah, la 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 la, subhanallah, semua dibaginya kita nih cikgu. Are you happy cikgu? The reaction now, are you happy cikgu? Allah Akbar. I hope you're excited, yeah, because I was so excited when I was mind blown when I see this Chigo. Okay, I hope you're happy with all these. Here is a screen from my laptop, yeah. So Chigo, again, I hope you are still seeing my screen Chigo. Semua macam-macam dibaginya kan Chigo. Pasal 3 macam kan saya padahkan habis kita nih Chigo sebenarnya. So please bear with me ya. Tadi yang pertama, saya ajar habis kita tekan enter kan cikgu. Nah, ini saya taruh di sini mereka bentuk pelajaran. Ya beritahulah kalau mengajar tahun 2-nya antonim, sinonim, rancangan pengajarannya semua ani dibaginya cikgu. Semua ani dibaginya. Subhanallah. Semua dibaginya antonim besar kecil panjang pendek, gelap terang, sinonim artinya. And then activity starter apa? Activity dibezakan differentiated instruction kita ni macam mana? Activity plenary apa? Misconceptions and common mistakes-nya apa? Now, itu sudah juga. Yang pertama tadi saya ajar habis kita enter tu kan. Alright. Yang kedua kan saya ajar ni cikgu. Please bear with me. Yang perkara kedua, cuba habis kita lihat ada ni ada bulatan kecil cikgu di bawah sekali atau bulatan kecil. Ada perkataan regenerate. Kalau sekiranya bis kita indah suka, apa yang disediakannya nih cikgu, kalau bis kita indah suka, you can always regenerate. Coba kita tekan cikgu, regenerate atau cikgu. Saya tekan regenerate, coba bis kita lihat apa yang terjadi. Regenerate. Internet is lagging. Nah, regenerate cikgu. The second version, kalau yang tadi yang pertama kita indah suka, kita pakai ini lagi yang second version cikgu. Dan percaya bis kita ataupun tidak, ChatGPT can produce up to 10 times of regeneration cikgu. Kalau bis kita nak suka yang pertama, bis kita minta lagi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Tapi nya teluan-luan. Jadi cikgu, subhanallah. Kalau saya sudah bersyukur tu, yang pertama, yang kedua, yang ketiga saya syukur sudah. Banyak sudah saya dapat tu. Alright, yang penting prompts kita ni lurus. Okay, now. Dua perkara sudah saya ajar bis kita cikgu pasal ChatGPT alone. Yang pertama, bis kita tekan enter tadi macam-macam keluar. I hope you are following me ya. Yang kedua, saya ajar habis kita regenerate. Okay? Saya ajar habis kita untuk regenerate. Perkara ketiga yang akan saya sampaikan habis kita cikgu, Anik you can respond, saya cakap better. Yang perkara yang ketiga cikgu, kalau coba bis kita lihat responan ya, kalau sekiranya ada yang bis kita suka, alhamdulillah. Tapi kalau ada yang habis kita indah suka, this is what you do cikgu. Ini hasil pembelajaran ada, objektif pengajaran ada, langkah-langkah kejayaan ada, soalan utama ada. Now, soalan utama ni saya nak puas hati cikgu. Sila tambah, saya bagi instruction dari ChatGPT, sila tambah soalan utama. Saya mau yang menambah juga, itu cukup tu juga 3 tu soal arah untuk kelas saya. So saya taruh atau saya juga sila tambah soalan utama. Nah, coba kita lihat apa dibuatnya. Nah, ditambahnya lagi juga. Tu ya. Are you excited? I'm excited. I'm not sure. I don't teach bahasa Melayu cikgu, tapi bayangkan kita, ia bagi contoh cikgu, macam mana menambah lagi soalan-soalan utama. Now, contoh lagi, another prompts cikgu. Kalau sekiranya ini ia bagi bis kita tadi activity plenary kan cikgu. Coba kita bacanya, buat activity plenary, buat sesi perbincangan di kelas tentang pengalaman pelajar dalam menggunakan antonim dan sinonim. Tanya pelajar untuk berkongsi ayat-ayat yang mereka cipta. Nah, saya cakap tukar activity plenary. Change the plenary activity kalau Englishnya. Okay? Tukar activity
plenary. Okay, bayangkan kita cikgu, saya bagi instruction, tukar plenary activity. Because yang lain semua saya suka. Saya tidak suka plenary-nya saja. Contoh saya cikgu, coba kita tekan enter. La 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 la. Nah, again a different type of plenary cikgu, a different plenary activity. Dan kita ni mesti ikut kesesuaian je cikgu. Dapatkah ni penuntutku buat? Kalau dapat penuntut buat, alhamdulillah you can copy and paste. Kalau rasa kita dia lawan ni, dia siok ni, tukar lagi. Tukar. Suruh lagi ChatGPT buatkan kita ni. Suggest several other activities. Kalau minta satu activity, ya bagi satu activity saja. Tapi kalau kita cakap suggest, kalau suggest apa cakap Melayunya cikgu? Suggest, apa suggestion-nya? Apa? Apa cikgu? Cadang. Cadang. Okay. Sila cadangkan beberapa activity plenary yang menarik buat penuntut. Tadi saya minta untuk tahun 2 kan, penuntut tahun 2. Oke, sila cadangkan beberapa activity. Kalau kita minta satu activity, ya bagi satu. Namanya robot cikgu. So we have to be clear and precise with our instructions to this platform cikgu. Nah, sila cadangkan beberapa activity. Coba kita lihat apa responnya. Nah, lihat kita tuh berapa macam-macam. Nah, itu aktiviti pertama, aktiviti kedua, aktiviti ketiga, dan sebagainya. Sampai aktiviti berapa nanti saya tahu nih. Coba tah. Subhanallah, cikgu. Are you excited? I mean, I was mind blown when I know ChatGPT for the first time, cikgu. Betapa mudahnya tugas kita ni sebagai guru cikgu, yang jiwa kita ni, raga kita ni, roh kita ni untuk mengajar sejak ngalih. Tapi preparation tak payah ngalih lagi cikgu, pasal kita ni ada sudah tangahnya ChatGPT cikgu. Alright, tangah ChatGPT membuatkan kerja kita ni, it's okay, because kenapa susah-susah? Kenapa kita ni kan susah-susah, sedangkan AI ada cikgu untuk membantu. Alright, I hope you are happy with ChatGPT, but cadangkan. Cadangan. All right. So I hope you're happy. Okay. Okay. Yeah. MashaAllah. Some of you are giving me some reactions. I'm very happy. I'm so excited, cikgu. So now that you have this ilmu, cikgu, subhanallah, now that you have this ilmu, please share them with all your colleagues, cikgu. Kalau PTE Blight, saya sudah ke PTE Blight area tu. But other schools, other schools, please, because indah lagi cukup kaki tangan dan batis ni cikgu kami di BDLTA ni. But for those of you who would want to have, this is good. Of course, it is good, cikgu Miko. Masya Allah. Yes. Buat exam paper pakai ChatGPT, subhanallah. Up to you, no comment. Okay, as long as mesti ethical. Pulang ni juga barang-barang macam mana ni ya, but I have no comment with that. But then mesti ada dia punya some reminders lah cikgu. Alright, so let me stop sharing with my ChatGPT screen. I will continue with my presentation slides. Okay, with my presentation slide, it is 2:42. Okay, and cikgu, if you want to screenshot this slide, you may do so, because Anita sebenarnya Anita yang rahsia besarnya bagi cikgu. Kadang-kadang kita ni pakai AI saja, tapi kita ni integrate dengan expectation secara dalam BTS TPA. BTS TPA mau kita ni menyediakan semua ni kan cikgu, learning outcomes, lesson objectives, step to success, key questions, vocabulary, semua ni masukkan. Alright, artinya atu cun ba untuk apa yang habis kita kena nilai nanti. Alright, okay, can I move on, cikgu? I will move on to my next slide. Please be very, very careful, cikgu. Pasal, yes, just be very careful with the use of AI, cikgu. Yes, it is a powerful tool, cikgu. Yes, it is a powerful tool for habis kita, of course. It is a powerful tool for all teachers, but there's some important things to keep in mind to ensure its effectiveness and appropriateness. Now, discuss
tips to maximize the use of ChatGPT. Sudah saya ajarkan bis kita beberapa tips tadi kan Cikgu, macam tukar ani, tukar itu, tambah sana, tambah sini, and then regenerate. All those are just some simple tips that you can use to maximize the use of this platform Cikgu. All right. Okay, if you have any questions, you just post in our chat box. So from time to time, I will check my chat box at Chigua. But for now, I will just go through with my slides first. Yeah, all right. I will go through with my slides. And then AI ni Cigu, kita ni macam ibarat kita ni berkelahi sama robot Cigu. Jangan mau kalah. Kita ni mesti menang Cigu berlawan sama robot ni Cigu. So it saves your time. It is an innovative approach, yes, but you have to be you have to balance things juga. You have to balance things juga. Pasal kadang-kadang ChatGPT ni terlampau tinggi bahasa dorang. Mesti kita ni fikirkan kesesuaian apa yang disediakan oleh ChatGPT untuk penuntut kita ni. Kalau rasa bis kita terlampau tinggi, kita downgrade, just simplify the questions ataupun macam jangan kita taruh kalau kita mengajar year 9, jangan kita taruh year 9. Minta bahan pengajaran untuk year 8. Tapi topik yang sama, pasal bahasanya apa semua lain tu juga, tukarnya tu. Alright, so always consider your students' needs juga. Always consider your students' needs, and always remember that you should use AI to complement and support teaching. They cannot take the role of us as teachers juga. Alright. And then moving on Cigu, please check the facts pasal atu robot Cigu. So mungkin juga salah inti yang disampaikan arah kita ni. So always fact checks, okay? Check facts, check all the facts, and fit content. Of course, kesesuaian Cigu. Make sure that it suits your students in the class, and you can always tell ChatGPT if you want to produce lesson. There are 5 higher ability students. There are 7 medium ability students, and the rest of the students in the class, 15 of them are all lower ability students. Please suggest a differentiated activity best suited for my and blah blah blah. Always give instructions to ChatGPT will do things for abis kita. Alright, jangan terlagi stress juga, insyaAllah. Be ethical, respect copyrights and rules. Okay, kalau tadi saya ada komen tu juga untuk membuat kertas exam itu juga subhanallah. Atau tu belum saya pernah terfikir tu. Okay, so just be ethical, just be careful, yeah. All right, adjust language, match it to your students' level, of course, match it to your students' level. Add engagement, make it fun and interactive. Keep privacy, don't share any sensitive info. Review content, always check before using, of course. Get feedback from your students, Cigu. Suka ke dorang ataupun indah ataupun macam mana? Always get feedback from your students. Stay updated, AI changes, so keep learning, Cigu. Mungkin hari ini Cigu ni bercakap pasal AI. Esok lusa cerita pasal lain tu lagi, Cigu, because things are just going so fast nowadays, Cigu. Can you imagine orang lain bercakap pasal AI tahun 2019 sudah 2018 baru 19. Kita ni baru saya baru akan mengadakan training untuk guru pasal AI tahun ni, Cigu. Subhanallah, I wish I knew it earlier so that I could share to Brunei teachers earlier. But then, yeah, it's better late than never, Cigu. Okay, so yeah, things are just moving so fast, Cigu. All right, and there are limitations, of course, to AI. It has strengths and limits, but I'm not going to discuss that further this afternoon. But at the end of the day, Cigu, at the end of the day, from the bottomest of my heart, perfecta ada, meski kita pakai masa ni, Cigu. Sebelum ini ada ChatGPT version 1.0, ChatGPT version 2.0, ChatGPT version 3.0, semua berbayar. Tapi orang ini kaya sudah, Cigu. This is an Albanian guy who created all these. Ya kaya sudah. So ChatGPT version 3.5 free. Tapi ChatGPT 4.0 masih berbayar. Tapi I was told recently sudah free, so I'm not sure about that, yeah. So from the bottomest of my heart, perbaik tak ada ChatGPT version 1000 Cigu. Perbaik tak ChatGPT version 1000 kah, 1,000,000 kah? Mun kita ni na mau menggunakan inda Jepay dah tu, Cigu. Alright, just do it, Cigu. Buat, Cigu. Masalahnya, tahu pun kita ni ilmu, tapi kalau kita ni na makai, inda Jepay dah tu, Cigu. So again, this is the reason why you join us
for today's training. I'm excited to deliver all this to abis kita cikgu, and please just do it. All right. And then the second reminder cikgu is itu juga kita ini planning bukan main. Macam membuat plan rumah cikgu, plan rumahnya handal, tapi sudah membuat rumahnya tuh sekarang kontrak yang indah kontrak yang indah bagus juga indah je pedah juga indah je bisa sekarang rumahnya tuh juga sama je macam lesson planning juga ini kan planningnya bukan main tapi executionnya macam mana, how do we demonstrate our teaching expertise skills to our students during lessons. At yang pasti kita ni consider juga, and I love that sticker that I presented on this slide juga. Orang itu gimnastik juga. Artinya she's a gymnast. Perasaannya ya handal gimnastik. She flunked it. Dilihatkannya ya pandai bergimnastik atau apa. Kalau if I think that I'm a good trainer juga, saya tunjukkan habis kita that I am a good trainer. So kalau habis kita ni guru juga, if you think that you are a great teacher, we flaunt it. We show to our students that we are excellent teachers juga. Jangan keep aside, because kalau kita dipikirkan orang kan mau observe, stres saja kita nih itu juga. I will be so stressful. Ini siapa dulu itu juga orang mau observe apa semua. Yang penting we develop ourselves, our capacity as teachers juga. Amanah yang di amanah yang kita kerja-kerja yang diamanahkan oleh kita itu kita ditaknai dengan sebaik mungkin juga insyaallah ya. Alright, and the final thing is the third reminder that I'm going to share with habis kita. You know, the first time when I get responses from ChatGPT, I was mind blown. Macam, wow, ChatGPT boleh macam mana. So, apa yang saya buat cikgu? Saya muhasabah diri cikgu. Saya muhasabah diri. Oh, selama ani rupanya, tak kekurangan kita ni rupanya tuh. Macam, oh okay, I didn't do it this way. Macam ani rupanya. So banyak tuh saya pelajar. So jangan maksud saya cikgu ambil ChatGPT ni. Satu, ia menguntungkan kita nih. Yang kedua, ambil masa untuk bermuhasabah diri juga. So kalau adik saya bukan pelang cikgu gaman ya. Kalau kita nih muhasabah diri banyak-banyak cikgu, we will tend to want to always improve ourselves cikgu. All right, okay, that's